Question number 2. Keep the bill till maturity case. Discounting of bill case. A noting charges is also there. Renewal of bill with interest. எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்து இருக்கு. Question number 2 was asked in CMA exam carrying 8 marks. Babai sold goods to Kachari for 90,000 on 1st April 2014. Babai and Kachari என்ன நடக்குது அப்படின்னு முத பார்க்கலாம். So இங்க இருந்து இங்க goods போகுது. Value being 90,000 rupees. 90,000 rupees. On 1st April 2014, 1/4/14, for which the later accepted 3 bills of 30,000 each due respectively in 1, 2, 3 months respectively. இதுக்கு பில் அனுப்பி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. பில் அனுப்பிட்டு அக்செப்டன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்க. 3 பில். ஓகே, 3 பில்லுமே 30,000 each. First bill உடைய term 1 month, second bill உடைய term 2 months, third bill உடைய term 3 months. Bill drawn and sent, acceptance sent, acceptance returned. The first bill is retained by Babai and is duly met. First bill இருக்கு இல்லையா, அத prompt அந்த maturity date வரைக்கும் வச்சிருந்து கொடுத்தாரு, என்கேஷ் ஆயிடுச்சு. No problem there. First bill. Okay. Bill number 1 and பணம் ப்ராம்ப்டா வந்துருச்சு. No issues in that. And then the second bill was discounted and discount being 60,000 and is met in due course. ரெண்டாவது பில்ல பேங்க்ல கொடுத்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டார். ரெண்டாவது பில்ல பேங்க்ல கொடுத்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டார். ஓகே. Discount charges being 600. அப்ப 30,000 is the bill ஓட வேல்யூ. அதுக்கு 29,400 rupees பணம் வந்திருக்கும். பேங்க் அண்ட் மெச்சூரிட்டி டேட் அதை கொண்டு போய் ஏ கிட்ட கொடுத்தார். ஏ ப்ராம்ப்டா அதை ஆனரும் பண்ணிட்டார். மெச்சூரிட்டி டேட் அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பில்லோட மெச்சூரிட்டி டேட் 1 month தானே. டேட் ஆஃப் பில்ல இருந்து 1 மாசம் 3 நாள் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ 4/5/14. இது ரெண்டாவது பில்லு 4/6/14, அதாவது 2 months bill. The last bill, the third bill is also discounted, discount being 900 and is dishonored, the noting charges being 150. மூணாவது பில் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படி சொன்னாக்க அதையும் பேங்க்ல டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பேங்க்ல டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க தேர்ட் பில். அதுக்கு 3 மாசம் டேர்ம் இல்லையா, அதோடைய மெச்சூரிட்டி டேட் பீயிங் 4/7/14. 3 மாசம் பில்லு, அதனால அவங்க 150 rupees, சரி 900 rupees டிஸ்கவுண்ட் சார்ஜஸ் வாங்கிட்டு 29,100 கொடுத்துருக்காங்க. ஆன் மெச்சூரிட்டி டேட் இந்த பில்லை கொண்டு போய் பேங்கர் கே கிட்ட கச்சாரிட்ட கொடுக்கிறார். ஆனா அவர் ஹானர் பண்ணல. ஃபெயிலியூர் ஆனதுனால பேங்கர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா இதை கோர்ட்டு கொண்டு போறதுக்காக நோட் பண்ணிட்டார். நோட்டிங் சார்ஜஸ் பே பண்ணிட்டு that charge is being 150. That charge is being 150. Okay. And new arrangements were duly made whereby Kachari pays cash 10,150 and accepts a new bill due in 2 months for balance of the amount with the interest at 15% per annum. அதாவது 30,000 ரூபாய் இந்த பில்லு. மூணாவது பில்லு, தேர்ட் பில் சினாரியோ. ஓகே, தேர்ட் பில் சினாரியோ 30,000 ரூபாய். டிசைனர் ஆனதுனால அதை நோட்டரிங் பண்ணிட்டேன். அதை 30,150 மாத்திட்டேன். இப்ப நான் கேட்கிறேன், இந்த பணத்தை எப்ப சார் தருவீங்க அப்படின்னு ஒரு நியூ அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்றார். whereby Kachari pays 10,150 and accepts a new bill. கேஷ் ஒரு பார்ட் கொடுத்துறேன் சார். இப்ப 10,150 ரூபாய் கேஷ் கொடுத்துறேன். பேலன்ஸ் 20,000 ரூபாய் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு புதுசா ஒரு பில்லை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். நியூ பில் in 2 months
அந்த டிலே ஆனதுக்கு 15% இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கொடுத்துறேன் அப்படின்ட்டார். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 2 monthsக்கு 15% போடணும். 20,000 rupees into 15% into 2 months into 2 months. Okay. So 20,000 into 0.15 into 2 by 12, this value being 500 rupees. 500 rupees interest சேர்த்து புதுசா ஒரு bill ரெடி பண்றாங்க. 20,500 rupeesக்கு new bill. Okay. Term of the bill being 2 months. 2 months. So now what happens here, you just see. And later, இவர்கிட்ட இருந்து இவருக்கு என்ன வருது? கேஷ் ஒரு 10,150யும் bill acceptance ஒரு 20,500 with interest or 20,000 plus 500 சேர்த்து வருது. This date being 4/7/14 mature date அன்னைக்கு 4/7/17 அன்னைக்கு கேஷ் கொடுக்குறேன், ஒரு பார்ட் வந்து நான் அப்புறம் தரேன், அந்த அமௌண்ட்டுக்கு டிலே ஆனதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டும் சேர்த்து கொடுக்குறேன்னு அக்செப்ட் பண்ணிட்டார். நியூ பில். The bill is retained. இந்த பில் அவரே வச்சிருக்கிறார். On the due date the same is dishonor. Due date அன்னைக்கு அது dishonor ஆயிடுச்சு. ஓகே. இப்போ இதோட டியூ டேட் அன்னைக்கு கொண்டு போய் கொடுத்தா இது dishonor ஆயிடுச்சு. dishonor ஆயிடுச்சு. அதனால நோட்டிங் சார்ஜஸ் இருக்கு. நோட்டிங் சார்ஜஸ் ஒரு 180 rupees பி பே பண்ணியிருக்கிறார். Kachari decided to insolvent, declared insolvent on 15th September and 35 paise in a rupee were received from his estate. இதுக்கப்புறம் dishonor ஆனதுனால அவருக்கு இருந்து எவ்வளவு வருது? 35 per rupee only cash receipt. Finally cash receipt. So இந்த கொஸ்டினை பிரீஃப் பண்ணி ஒரு சின்ன நோட்ஸ் மாதிரி எழுதிட்டேன். இனிமேல் தான் ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் பாஸ் பண்ண போறேன். ரைட். So in the books of Babai work out பண்ணி காமிக்கிறேன். First of all, let's see how to solve this in the books of Babai. Keep all these things. One after one நம்ம journal entries போட்டுட்டே வரலாம். So என்ன questions கேட்டிருக்கிறாங்க? Okay. As nothing stated, in whose book you are going to prepare அப்படின்னு சொன்னாக்க better you can prepare in the books of Babai. யார் மெயினா அவருடைய புக்ல நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ பபாய் புக்ல நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வர போறேன், கவனிங்க. In the books of Babai. Okay. In the books of Babai. In the books of B. Day wise. First journal entry is all about sale of the goods on 1/4/14. 1/4/14 அன்னைக்கு சேல்ஸ் நடக்குது. கச்சாரி அக்கௌண்ட் டெபிட் to sales. This value being 90,000. And on the same date 3 bills were drawn. 3 பில்லுக்கும் சேர்த்து ஒரே ஜர்னல் என்ட்ரியை போட்டுக்கலாம். 1/4/14 அன்னைக்கு Kachari's acceptance receipt for 3 bills. BR account debit to K account. Value being 90,000. 3 bills. அதுல ஃபர்ஸ்ட் பில் வந்து மெச்சூரிட்டி வரைக்கும் வச்சிருக்கிறார். ஸோ 30,000 ஈச் உள்ள 3 bills. Term of the bill being 1, 2, 3 months each. ஃபர்ஸ்ட் பில் 1 monthக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு என்கேஷ் ஆகும். பட் இன்னைக்கே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா செகண்ட் பில்லையும் தேர்ட் பில்லையும் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு பாஸ் என்ட்ரி ஃபார் டிஸ்கவுண்டிங் த செகண்ட் பில் அண்ட் டிஸ்கவுண்டிங் த தேர்ட் பில் போத் புட் டுகெதர். ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரே என்ட்ரியா போட்டுக்கலாம். I am discounting both the bill on the same date. அதுக்கான entry bank account debit to BR
அதாவது 30,000 மதிப்புள்ள ரெண்டு பில்ல டிஸ்கவுண்ட் பண்றோம். 60,000 rupees ஒருத்தர் உள்ளது. அதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பில்லுக்கு 600 rupeesம் செகண்ட் பில்லுக்கு 900 rupeesம் டிஸ்கவுண்ட் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ரெண்டு பில்லுக்கும் சேர்த்து எனக்கு 1500 rupees டிஸ்கவுண்ட் பிடிச்சிட்டாங்க. பேலன்ஸ் வந்து 58,500 என் கையில் இப்போ பணம் கொடுத்துட்டாங்க. And then maturity date of the first bill has come. Maturity date of the first bill. So this will be the okay. This is the third bill, third entry. This is the fourth entry. கையில் வச்சிருக்கிற பில்லை நான் என்கேஷ் பண்றேன். அதுக்கான என்ட்ரி என்னைக்கு அது என்கேஷ் ஆகும்? 4/5/14 அன்னைக்கு. 4/5/14 அன்னைக்கு I get the money without any trouble for the first bill. Bank account debit to BR. I just hand over the BR and get the money. Value being 30. Okay. This is the fourth entry. First set of entry, second entry, third entry, fourth. Fifth, in the bill maturity ஆகுதே சார். அப்ப பேங்கர் கொண்டு போய் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணது பேங்கர் கொண்டு போய் கொடுக்குறாரு. என்னைக்குன்னா 4/6/14 அன்னைக்கு. We no need to pass the entry in the books of Babai, but there will be equivalent entry available in Kachari, not here. அடுத்தது லாஸ்ட் பில் 5th அன்னைக்கு 6th. இது 6th அன்னைக்கு அந்த பில் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு சொன்னா டிசானர் ஆயிடுது. ஸோ இந்த டேட்ல பில் டிசானர் ஆகும்போது we will get that noting charges also along with we have to pass the entry. So 6th journal entry. 4/7/14 அன்னைக்கு பில் டிசானர் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பார்ட்டி எகைன் நம்ம டெபிட் பண்ணிடுவோம். ஸோ கே அக்கௌண்ட் இஸ் டெபிட்டட். இப்படி நம்ம டெபிட் பண்ணும்போது யூஸ்வலா அவருக்கு இருந்து வர வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்கு? 13 சொன்னால் அதோட லேட் பண்ணி பேமெண்ட் டிசானர் பண்ணதுனால we have taken some legal actions in the status confirm பண்றதுக்காக we got the bill noted from the notary public. For that we have paid over 150 noting charges. 30 plus 150, 30,150 will be the amount debited to Kachari's account. To what? To இந்த அமௌண்ட் நான் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருந்ததுனால பேங்கர் என்கிட்ட கேட்கிறார். I have to make the payment to the bank. So bank account, the value being 30,150. So now we had some more arrangements with Kachari here. This is the 7th journal entry. அதாவது பார்ட் பேமெண்ட் கேஷ் ஆகும், another பார்ட் பேமெண்ட்டுக்கு வந்து பில் ஆகும் நம்ம எழுதி வாங்கிடுறோம். இந்த ரெண்டுக்கு என்ட்ரி போட்டுக்கலாம். So as such now we need to get the money from Kachari rupees 30,150. Out of that 10,150 is already received பண்ணிக்கலாம். So bank account debit to Kachari account, bank account debit to Kachari to K account. This value being 10,150. And later இன்னொரு 20,000 இருக்கு இல்லையா, அந்த 20,000க்கு நியூ பில் ரெடி பண்றோம். ஆனா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து தான் நான் சார்ஜ் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் மை இன்கம், கிரெடிட் பண்ணிடுறேன். பிஆர் வில் பி drawn for the balance 20 and interest receivable 500 ரெண்டு சேர்த்து 2,500. So 8th BR account debit, BR account debit 20,500 to K account. Kachari actually எனக்கு தர வேண்டியது எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்க only 20. As he commits to pay this later period, we asked him to pay interest and that interest is also be receivable. And அதையும் சேர்த்து பிஆர்ல எழுதி இருக்கிறேன். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு இன்கம், அதனால கிரெடிட் பண்ணிட்டேன். 8th entry. 9th entry being இதோட மெச்சூரிட்டி டேட். இது எத்தனை மாசம் பில் அப்படின்னு சொன்னாக்க this is a 2 months bill. 2 months bill. அப்ப 2 months சொன்னால் 4/7/14 இருந்து 2 months சேர்த்தீங்கன்னா 7/9/14 3 days grace days உண்டு. 3 days 4 ஓட சேர்த்தீங்கன்னா 7, 7 ஓட 2 months சேர்த்தீங்கன்னா 9th month. So this is the 9th entry for the dishonor of the entry. அந்த ரேட்ல என்ன ஆயிடுச்சு? டிசானர் ஆயிடுச்சு. 9th டிசானர் பண்ணும்போது நோட்டிங் சார்ஜஸோட வருது. ஸோ டிசானர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே நான் எகைன் கே அக்கௌண்ட்டை நான் டெபிட் பண்ணிடுறேன். எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த பில்லோட வேல்யூ 20,500. பட் டிசைனர் ஆனதுனால அதை நோட் பண்ணியிருக்கிற நாம தான் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு ஒரு 180 rupees சேர்த்து பண்ணியிருக்கிறோம். அப்போ 2,500 plus 180, 20,680 rupees is now receivable from Kachari.
ஏன்னு சொன்னால் டிசானர் ஆன பிஆர் அக்கௌண்ட்டை நான் ரிவர்ஸ் பண்ணது 2500 as well as லேட் பண்ணதுனால நான் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் நோட்டிங்காக. தோ ஐ பேட் தட் ஃபார் த நோட்டிங், இட் இஸ் நாட் மை காஸ்ட், இட்ஸ் த அமௌண்ட் ரெக்கவரபிள் ஃப்ரம் கே. அதனால கே அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க்னு போட்டேன். 9th ஃபைனலி பார்த்தோம்னா அவர் வந்து இன்சால்வென்ட்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க. 10th என்ட்ரி இன்சால்வென்ட்னு டிக்ளேர் பண்ணதுனால அவருக்கு இருந்து எனக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட்ல எவ்வளவு வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க only 35 paise in a rupee. Balance 65 paise we will not get. That is bad debt. That is bad debt. So it is 15th September. This happens on 15th September. So 15th September 10th entry. 15th September 14. 15th September 14. Bank account debit. Bank account debit to Kachari account. கச்சாரி கிட்ட இருந்து வர வேண்டியது 20,680. அதுல 35 paise in a rupee will come. So 20,680 into 0.35, 7,238, 7,238, and then the difference between these two will be called as 13,442. 13,442. This will be discount. This will be discount. Sorry, bad debt. It is due to insolvency, so it will be named as bad debt. Clear? So இவர் பில்ல டிரா பண்றாரு. என்னைக்கு அப்படி சொன்னாக்க 1st January என்னைக்கு 1st January 2008 என்னைக்கு and accept and send value being 5,000. Mr. A endorses the bill in favor of C. இத C க்கு endorse பண்ணிடுறார். Before maturity. எந்த டேட் சொல்லல, மெச்சூரிட்டிக்கு முன்னாடி. Mr. B approaches Mr. A with a request that the bill be renewed for further period of 3 months at 15% interest per annum. இவர் மெச்சூரிட்டி டேட்டுக்கு முன்னாடி, என்னைக்கு மெச்சூரிட்டி டேட் வருது அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு சார் எனக்கு இன்னொரு 3 மாசம் தள்ளி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். சோ அப்ப அந்த 5,000 ரூபாய் 3 மாசம் தள்ளி கொடுத்தா எனக்கு லாஸ் ஆர் அப்படின்னா அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வேணா எடுத்துங்க சார் அப்படின்ட்டார். தட் இன்ட்ரெஸ்ட் பீயிங் 15% per annum. அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் பீயிங் 5,000 into 15% for 3 months you have to calculate. Okay. So the value being 5,000 into 15% into 3/12 putting the ultimate value being 187.5. I may round off to 188. So 188 and round off பண்ணிக்கிறேன். So the new bill will be drawn at this value 5,188. Renewal of bill. Mutual renewal தானே, நோட்டிங் சார்ஜஸ் இங்க இல்ல. மியூச்சுவல் ரெனிவலா இருந்தாலும் அது மொத்தம் கேன்சல் ஆகுதுன்னு தான் அர்த்தம். மிஸ்டர் ஏ பேஸ் தி சம் டு மிஸ்டர் ஏ சி ஆன் டியூ டேட். இதுக்கான பேமெண்ட், பில்லுக்கான பேமெண்ட் வந்து ஏ வந்து யாரு கொடுத்துட்டார், சிக்கு கொடுத்துட்டார். நானே கொடுத்துட்டேன்ப்பா அப்படின்னு அவர் கொடுத்துட்டார் ஆன் த டியூ டேட் அண்ட் அக்ரீஸ் டு த ப்ரொபோசல் ஆஃப் மிஸ்டர் பி. பாஸ் ஜர்னல் என்ட்ரி இன் தி புக்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் ஏ அஸ்யூமிங் தட் தி செகண்ட் பில் இஸ் டியூலி மெட். இந்த செகண்ட் பில் இருக்குலே அது ப்ராம்ப்டா மெட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க, ஹானர் பண்ணிட்டாங்க. ரைட், லெட்ஸ் நவ டிஸ்கஸ் ஹியர். First BR accept பண்ணதுக்கான entry in the books of A, in the books of A, in the books of A. BR account debit, BR account debit to A account. Maybe trade bill, ஏதாவது சேல்ஸ் முன்னாடி நடந்திருக்கும்,
அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல. we never bother about the sales entry here, but it is not accommodation bill. accommodation bill na fund requirement ka ready பண்ணா மட்டும் தான் accommodation bill. and இந்த bill உடனே C க்கு endorse பண்ணிட்டார். so C account debit to BR account, value being 5000. on maturity என்ன நடக்குது? ஹானர் இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, டிசானர் ஆயிடுச்சு. டிசானர் ஆனதுனால என்ன பண்றோம்? திரும்ப C will be back. டிசானருக்கான என்ட்ரி I debit A account once again to C account. C account 5000. C க்கு தர வேண்டிய அமௌண்ட்டை நம்ம கையில் கேஷாக கொடுத்துட்றோம். அதுக்கான என்ட்ரி C account debit to bank. We met the settlement. We make the payment to bank. மியூச்சுவல் கேன்சலேஷன் பார் நோட்டிங் சார்ஜஸ் இல்லை, முன்னாடியே சொல்லிட்டோம். ஓகே, இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி சிங்கிள் என்ட்ரியா கூட போடலாம், தப்பில்லை. இப்ப சீக்கிரம் என்ன சொல்றோம்? சார் இந்த 5000 ரூபாய் லேட் பண்ணி தரேன்னு சொன்னீங்களே, அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் 188 வரும், அதுக்கும் சேர்த்து நீங்க தரேன்னு ஒத்துக்கிட்டு ஒரு பில்லை எழுதி கொடுத்துருங்க சார் அப்படின்டா. எழுதி கொடுத்துட்டோம், அதை வாங்கிட்டோம். ஸோ BR account debit. So the new bill here being 5188 to A account. அதாவது A நமக்கு தர வேண்டிய அமௌண்ட் ஆன 5000 rupees. அந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட் வந்து நமக்கு வர வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த டிலேடு ரெக்கவரி ஆஃப் த மணி இன்ட்ரெஸ்ட். ஆன் த டியூ டேட் த BR is promptly met. அதனால ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது. பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு BR account. பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு BR account. This value being 5188. 5188. Is that clear? Question number 4. டிஸ்கவுண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு, என்டார்ஸ் ஆயிருக்கு, டிசானரும் ஆயிருக்கு, எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கு. CMA இன்டர்ல கேட்ட கொஸ்டின் கேரிங் 6 marks. Big woes fast 12,000 for which the farmer accepts the 3 months bill drawn by the later. அதாவது fast as well as big. ஒரு 12,000 ரூபாய் தர வேண்டியது இருக்கு, அதுக்கு ஃபாஸ்ட் என்ன பண்ணி இருக்கிறாருன்னா 12,000 ரூபாய் பில் டிரா பண்ணி அனுப்புறார். bill drawn and sent. Farmer accepts a 3-month bill. இதுக்கு 3 months bill, term of bill being 3 months. படிச்சு பார்த்து கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டார், accept பண்ணிட்டார். Fast immediately discounts the bill with the banker, strong bank at 12% per annum. இதை உடனடியாக பேங்க்ல கொடுத்துட்டார். பில் பேங்க்குக்கு போகுது, கேஷ் பேங்க்ல இருந்து வருது. 12% per annum அப்படின்னு சொன்னாக்க பில்லோட வேல்யூ 10,000. பேங்கர் டிமாண்ட்ஸ் a charge at the rate of 12% பேரு. 10,000 into 12%, 3 months. அப்படின்னா 300 rupees will be the discount. Am I right? 9,700 rupees may be remitted. 9,700 may be remitted immediately. On the date of the bill is dishonored and strong bank pays 40 as a noting charges. Bank pay இங்க கேட்கிறார், இவர் தரல, dishonor ஆயிடுச்சு. அதால நோட்டிங் சார்ஜஸ் பே பண்ணி இருக்கிறாங்க 40 rupees. இப்ப பிக் பேஸ் 2,360 including interest 400 and gives another bill at a 3 month. So இப்ப புதுசா இன்னொரு பில் டிரா பண்றார். நியூ பில் drawn. 10,000 ஒரிஜினலா தரணும் இல்லையா? 10,000 ஒரிஜினலா தரணும். நான் இங்க எழுதுறேன். கரண்ட்லி பில் வேல்யூ அவர் டிஃபால்ட் பண்ணதுனால என்ன ஆச்சு 10,000 ரூபாய் அப்படின்னு கேட்குறேன். அது இல்லாமல் நீங்கள் டிசைனர் ஆனதுனால நோட்டிங் சார்ஜஸ் 40 ரூபாய்.
ஆக மொத்தம் you have to pay me 10,040. அப்படின்னா அவர் உடனடியாக என்ன பண்ணிட்டார், 2360 including interest 400 gives another bill. Okay, so immediately he makes a payment cash 2360 cash கொடுத்துட்டார். பேலன்ஸுக்கு நான் அப்புறமேட்டு தரேன்னு எழுதி வாங்குறார். அதுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் எப்போ சார் தர போறீங்கன்னா அது இன்ட்ரெஸ்ட்டும் தரேன்ட்டேன். இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜஸ் பீங் 400. பில்லோட அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கு? Probably 8,000. Am I right? 8,000 will be the new bill. New bill. Okay. Sorry, 12,000 original bill. Okay, this is 12,000. 12,000. Up இது 360. Okay, I just stand corrected. Yeah. So 12,000 into 12% into 3% being 360. 11,640 will be the cash collected. 11,640. And in the bill dishonor ஆச்சு, அதுக்கு நோட்டிங் சார்ஜஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் பேலன்ஸ் அப்புறம் தரேன்னு சொன்னதுக்காக இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு 400 ரூபீஸும் மைனஸ் நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன், 2360 இமீடியட் பேமெண்ட் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன். 2360. So the balance being 10,000, new bill is drawn. New bill. And fast endorses the bill to the creditor thin in full settlement of his debt for rupees 10,200. இந்த பில்ல ஃபாஸ்ட் என்ன பண்றாரு, ஓகே, தின்னுக்கு என்டார்ஸ் பண்றார் this bill. அதுக்கு அவர் 10,200 debt settlement ஆயிடுச்சு அப்படின்றார். we offered 10,000 only, but he says 10,200 debt is over அப்படின்றார். but 200 rupees being discount received. கம்மியாக தானே கொடுத்துருக்கிறேன். thin discounts the bill with the banker strong. இவர் என்ன பண்ணாரு, இவர் பேங்க்ல கொண்டு போய் வச்சு டிஸ்கவுண்ட் பண்றாரு. விட மாட்டேங்கிறாங்க பாருங்க. ஸோ தின் இப்ப இந்த என்டார்ஸ்ட் பில் இருக்கு இல்லையா, அதை தின் பேங்கர் கிட்ட கொடுக்குறார். பேங்கர் அதுக்கு கேஷ் கொடுக்குறார். எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்க 80 rupees டிஸ்கவுண்ட் போக, 80 rupees டிஸ்கவுண்ட் போக, the ultimate value being 9,920. Before maturity, big becomes bankrupt and first and final dividend of 20 paise in a rupees realized from his estate. அந்த மெச்சூர் டேட்டுக்கு முன்னாடி பி என்ன ஆயிட்டாரு, பிக் வந்து இன்சால்வெண்ட் ஆயிட்டார். அதனால only 20 paise in a rupees received. Balance is bad debt. Show the journal entries in the books of thin and strong bank and then the ledger account of big in the fast book. So show the journal entries in the books of thin. தின்னுடைய புக்ல journal entry, what are the things are required? இங்கே எனக்கு journal entry வேணும். Okay, and strong bankல journal entry வேணும். And the ledger book of big in the books of fast bookல big ஓட ledger account வேணும். இதுல B ஓட ledger, B's ledger in F. பட் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா பேங்க்ல இது போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யூ ஜஸ்ட் ஸ்கிப் தட், அது தேவையில்லை. பேங்க்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் த ஃபவுண்டேஷன். அப்போ டி உடைய புக்ல ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் எப்படி இருக்கும், எஃப் உடைய புக்ல பிஸ் உடைய லெஜர் புக் மட்டும் எப்படி இருக்கும்? தீஸ் ஆர் த क्वेश्चंस ஆர் அட்ரஸ்ட். Clear? This value being 10,080, I stand corrected. 10,080 அதை endorse பண்றாங்க.
10,080 என்டார்ஸ் பண்ணிட்டு பணம் வரும்போது 10,080 இருந்து 80 ரூபீஸ் போக 10,000 எனக்கு கேஷ் வரும். எவ்வளவு வரும்? It should be 10,000. பில்லோட வேல்யூ 10,000 பா. Here is calculation error. I stand rectified. Yeah. I think everything is clear. Yeah. Now, in the books of fast big oடைய book நம்ம work out பண்ணோம். Let me explain all these things one after one. Let me first finish off B's ledger in the books of F. So, in the books of F, first, we have to open B account directly. B நமக்கு தர வேண்டியது இனிஷியலாவே எவ்வளவு இருக்கு? 12,000 rupees இனிஷியலா இருக்கு. So initially we have 12, 10 ன்னு போட்டிருக்கு 12. So அப்ப B is my debtor, the balance will be in the debit side. To balance. அப்ப B ஓட பேலன்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா டெபிட் பண்ணுங்க, குறைஞ்சதுன்னா கிரெடிட் பண்ணுங்க. இந்த லாஜிக் வச்சு ஒன் ஆஃப்டர் ஒன் நீங்க போட்டுட்டே வரலாம் லெட்ஜர். ஃபர்ஸ்ட் பில் அக்செப்ட் பண்ணாங்க, அதுக்கான என்ட்ரி. அது பில் வேல்யூவை குறைக்கும் இல்லையா, அதனால நான் இங்கே போடுறேன். ஸோ பை பிஆர், தட் வேல்யூ பீயிங் 12,000 பை பிஆர். அதுக்கப்புறம் அது டிசானர் ஆயிடுச்சு, பேங்க்ல என்டார்ஸ் பண்ணியிருந்தோம், அது டிசானர் ஆயிடுச்சு. அப்ப 10,080 rupees இப்ப டிசானர் ஆகுதுலயே, அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? 12,040 should be reversed. 12,040 should be reversed. So automatically debit side 12,040 நான் போட்டுக்கிறேன். 12,040. That will be, what is journal entry? B account debit to bank account. நான் அவர்கிட்ட இருந்து பில் ரிசீவ் பண்ணோன்னா 0 ஆயிடுச்சுன்னு நினைச்சேன். மெச்சூரிட்டி அன்னைக்கு அவர் தரல அப்படின்னு சொன்னோன்னா நான் அதை என்டார்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். சார் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டேன். பேங்க்ல வந்து எனக்குடியா அப்படின்னு கேட்டார். சரிங்க சார், இந்தாங்க 12,000 கொடுக்கும்போது அவர் என்ன சொல்றாரு? நோட்டிங் பண்ணியிருக்கிறேன், அதுக்கு சார்ஜஸ் 40 சேர்த்து கொடு அப்படின்னா. 12,040 நான் பேங்க்கு கொடுத்தேன் இல்லையா, அது யார்கிட்ட வசூல் பண்ண போறேன்? பி கிட்ட. அது தவிர இப்ப பி என்ன பிடிச்சார், என்னையா லேட் பண்ற அப்படின்னு. சார் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. அப்ப அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க தரணும், பரவாயில்லையா? தரேன். பி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட், எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் பி எனக்கு தர வேண்டியது இருக்கு. அப்ப பி ஓட பேலன்ஸ் அதிகமாயிடுது. சோ இன்ட்ரெஸ்ட் பீயிங் 400. அண்ட் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா இமீடியட்டா எனக்கு ஒரு 2,360 கொடுத்துட்டார். ஸோ பை பேங்க் he makes a payment of 2,360 immediately. அது இல்லாமல் புதுசா ஒரு பில் அவர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டார். ஸோ பிஆர் 10,080 பில் புதுசா அக்செப்ட் பண்ணிட்டார். ஆன் இது வந்து நம்ம இப்ப என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், சிக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், என்டார்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆனா ப்ராம்ப்ட் டேட் அன்னைக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, ஃபெயில் டு பே. ஃபெயில் டு பேங்கிறது முன்னாடியே தெரியும். அப்புறம் நோட்டிங் சார்ஜஸ், கோர்ட் கேஸ் போகும்போது நோட்டிங் சார்ஜஸ் எல்லாம் கிடையாது, அகேடாவே. அதெல்லாம் நோட்டிங் சார்ஜஸ் இங்க செகண்ட் டைம் இல்ல. இங்க தின் கிட்ட நான் என்டார்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். தின்னு கிட்ட என்டார்ஸ் பண்ணது அந்த டேட்ல கொடுக்கல அப்படின்னா வேற வழியில நான் தான் அந்த பணத்தை கொடுக்கணும். கொடுக்குற பணத்தை பி கிட்ட ரெக்கார்ட் பண்ணும். பி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சி அக்கௌண்ட், பி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சி அக்கௌண்ட். திஸ் வேல்யூ பீயிங் 10,080. 10,080. 10,080 C account. Okay, clear? Apart from that, இப்ப எனக்கு எவ்வளவு தர வேண்டிய பணம் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா 10,080 தான். அந்த பணத்தை கேட்டா 20 rupees per rupee தான் கொடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டார் பேங்க்.
balance தர முடியாம போய்டும் இல்லையா, that will be named as bad debt. That will be named as bad debt. Okay, அப்ப 10,080 into 0.2, 2016 balance being 8,064 will be recoverable. Okay, then the ultimate value being tally h. Okay, 34,520 tally hoga, 34,520. So இப்ப இது முடிஞ்சிருச்சு. Next being in the books of thin journal entry pass பண்ணோம். Let's see here. In the books of thin, in the books of thin வந்து fast கிட்ட இருந்து journal entry என்ன வருது, endorsed ஆகுது இல்லையா, அப்ப அவர்கிட்ட இருந்து எனக்கு BR வந்த மாதிரி எழுதணும். So the here the entry being BR account debit to fast F account, that value being BR received being 10,080. ஆனா fast கிட்ட இருந்து எனக்கு உண்மையிலுமே வர வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னா 10,200. I get 120 lesser, that will be my discount expenses. Okay, நான் உடனடியாக அதை என்ன பண்ணிட்டேன், யார் இப்ப நான் thin, if I am preparing the journal entries in the books of thin, நான் thin மாதிரி assume பண்ணிக்கணும். Immediately on the date I am discounting with the banker and getting 1,000. So அதுக்கான journal entry bank account debit, the value being only 10,000 to BR account being 10,080. Of course I am getting only 10,000 na இன்னொரு 80 rupees எனக்கு discount. So ரெண்டு discount எனக்கு நஷ்டம் வருது. Maturity date and இது dishonor age. Dishonor age என்ன பண்ணிடுவேன், பேங்க்குக்கு நான் பணம் தரணும் to bank. பேங்க் என்ன சொல்லுவார், என்னப்பா உன்னை நம்பி 10,080 ரூபாய்க்குரியது தந்தனே, என்னாச்சு சார், தந்துறேன் சார், இந்தாங்க 10,080 I will make the payment to the bank. எவ்வளவு கொடுக்கணும், 10,080. Clear? I have to make 10,080 to the banker. 10,000 கொடுத்தாரு அப்படின்னா நீங்க 2 மாசம் என்ஜாய் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா, அப்ப ஃபுல் அமௌண்ட் தான் கொடுக்கணும். 10,080 கொடுத்தாகணும். So given இதை நான் யார்கிட்ட இருந்து ரெக்கவர் பண்ணுவேன், so I recover it from fast. அப்ப fast நான் திரும்பவும் டெபிட் பண்ணிடுறேன். he is my debtor now. எனக்கும் இந்த நடுவுல வந்தார்லயே யார் பிக், அவருக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, பணம் வரலையே, நான் யாரை தான் பிடிப்பேன், ஃபாஸ்ட், அவர் தான் எனக்கு எழுதி கொடுத்திருக்காரு. ஸோ ஃபாஸ்ட் அக்கௌண்ட் அதாவது இந்த என்ட்ரியை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணி ஆகணும், இந்த என்ட்ரியை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஃபாஸ்ட் கிட்ட இருந்து நான் என்ன கேட்கிறேன், சார் 10,200 கொடுங்க சார் அப்படின்றேன், அந்த என்ட்ரியை ரிவர்ஸ் பண்றேன். ஓகே, ஃபாஸ்ட் அக்கௌண்ட் 10,200, 120 நான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தேன் இல்லையா, நீங்க ப்ராம்ப்டா கொடுத்தீங்கன்னு கொடுத்தே, இப்ப நான் ரிவர்ஸ் பண்ணிட போறேன். ஸோ 2 discount reversed 120. Clear? This is the entry for dishonor. We have completed the journal entries in the books of thin. Thinல வந்து பில் வந்துச்சு, டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி இருக்கிறார், அதுக்கப்புறம் அது என்டார்ஸ் பண்ண, டிஸ்கவுண்ட் பண்ணது டிஷானர் ஆயிடுது, அதுக்கான என்ட்ரி 3 என்ட்ரி நம்ம பாஸ் பண்ணியாச்சு. ஃபைனலி in the books of bank கேட்டிருக்கிறாங்க. Let's see in the books of bank. In the books of bank, of course it's not required for final foundation level, but logic வந்து சேம்ங்கறனால ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். பேங்க் ஒன் ஆஃப் தி பர்சனா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கீங்க. இங்க தின் வந்து என்டார்ஸ் பண்ணும்போது, டிஸ்கவுண்ட் பண்ணும்போது we are paying the money. இங்க தின் எல்லாம் வர மாட்டார். so we pay the money for purchasing the bill purchased. third party ஓட bill purchase பண்ணிட்டேன்னு போடணும்.
அது ஒரு அசெட் அக்கௌண்ட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுங்க, ரியல் அக்கௌண்ட். The bill ஓட வேல்யூ 10,080, but the payment made being only 10,000. அப்ப discount on bills discounted or bills purchased being 80 is the gain for the banker. On maturity case எனக்கு இத பத்தி கவலைப்பட மாட்டேன், இந்த bill வாங்குனத என்கேஷ் பண்ணிடுவேன். So I'll get the money, but I don't get the money because of the dishonor. அப்ப இந்த பில் எனக்கு கொடுத்தது யார் அப்படி சொன்னா யாரு தின் கொடுத்தாருலே அவரை நான் டெபிட் பண்ணிடுறேன். தின் அக்கௌண்ட் டெபிட் to bill purchased, that value being 10,080. Probably there is no any trouble recovering the money from tin nu vechikittingna the entry being bank account debit. Of course it is not properly stated, but it is by default you can understand bank account debit to T account nu நீங்க ஃபைனலா போட்டுக்கலாம். ஆக்சுவலா நீங்க ஒரு ஃபார்மேட்ல படிக்கும்போது எக்ஸாம் வந்து இந்த மாதிரி கச்சா அம்சான்னு கேட்டிருப்பாங்க. நீங்க ஜர்னல் என்ட்ரி நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணியிருப்பீங்க, அவன் வந்து ஜர்னல் என்ட்ரியே வேண்டாம் லெஜர்பாங்க. நம்ம நேரத்துக்கு ஜர்னல் என்ட்ரி போட்டா தான் வரும். ஜர்னல் என்ட்ரி போட்டு முடிச்சிங்கன்னா எக்ஸாம் பில் அடிச்சிருவான், வீட்டுக்கு தான் வரணும். அதான் நம்ம என்ன கேட்கறோம்னா அதை டைரக்டா ஹேண்டில் பண்றதுக்கும் தெரியணும். அதுதான் நான் ஏற்கனவே நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் நடத்தும் போது அசெட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் நடத்தி இருக்கிறேன். டெப்ரிசியேஷன் சாப்டர் நடத்தும் போது ஒரு அசெட் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். அசெட் பேட்டர்ன் ஓப்பனிங் டெபிட் க்ளோசிங் கிரெடிட்ல இருக்கணும். அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் பண்ணுங்க, டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரெடிட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற லாஜிக்லாம் எதுக்காக சொல்றேன்னா, இந்த இடத்துல பி அக்கௌண்ட் வந்து ஃபாஸ்ட்டுக்கு அசெட். அப்போ ஃபாஸ்ட்டுக்கு இது அசெட்டாக இருந்தால் அசெட்டோடைய மாடல் எப்படி இருக்கணுமோ அந்த லாஜிக் போட்டிங்கன்னா கடற்கடன்னு போட்டு வந்துடலாம். அதை வச்சுட்டு நீங்கள் அதை விட்டுட்டு ஜர்னல் என்ட்ரி போடணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மாட்டிடுவீங்க. That's why I am solving the exam related illustration. Yes, finish up copying.